ጋር እኔ ደረጀ ሀብት የጨፈጨፈ ያለው በዘሩና በማንነቱ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንትና የክልሉ የብልጽግና ቢሮ ኃላፊ አመራሮች ናቸው። በቅድሚያ አበው እውነትና ንጋት እያደር ይጠራል ይላሉ ባለው ለወራት የዘለቀ ምርመራ በኦሮሚያ ክልል ከፍተኛ ባለስልጣናት የተቋቋመና በህቡ የተደራጀ ስውር ገዳይ ኮሚቴ ተቋቁሞ ግድያ ሲያስፈጽም መቆየቱን አጋልጧል። ይህ በክልሉ ርዕሰ መስተዳድር በሽመልስ አብዲሳና በምክትሉ በአወሉ አብዲ የሚመራው ስውር የግድያ ኮሚቴ ስለሚፈጽመው ግድያና ስለሚሰራቸው ስራዎች ለሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ በየጊዜው ሪፖርት እንደሚያቀርብም በምርመራ ሰነዱ ላይ ተመልክቷል። ስውሩ ኮሚቴ የጸጥታ ኃይሎች ከፍተኛ ወንጀሎችን እንዲፈጽሙ እንደሚያስገድድ፣ ተቃዋሚዎችን ጭምር እንዲያጠፉ ትዕዛዝ ይሰጥ እንደነበርም ሬውተርስ አመልክቷል። በዚህ ስውር ኮሚቴ ከተጨፈጨፉትና አረጋ ከበደ ያለችውን ነገር እንመልከት። መቼም ዘንድሮ ከድሮን ጥቃት የተረፍነውን በሳቅ ሊገሉን ነው። አረጋ ከበደ ምን አለች? በዘንድሮው ዓመት ባለፉት 6 ወር ልብ በሉ አማራ ክልል ላይ ጦርነት በታወጀበት ጊዜ ማለት ነው የአማራ ክልልን 4 ሚሊዮን ቱሪስቶች ጎብኝተውታል በማለት ተናገረ። ይህንንም ንግግር አሚኮ ዜና አገኘው ብሎ እንደምታዩት ሰርቶለታል። 4 ሚሊዮን ቱሪስት ባለፉት 6 ወራት የአማራ ክልልን ጎበኘ ተብለው ለንጽጽር ያህል አንዲት ነገር እናቅርብ። አንጻራዊ ሰላም በነበረበት በ2021 አማራ ክልልን ብቻ አይደለም መላው ኢትዮጵያን አመቱን ሙሉ ደግሞ በ6 ወር ሳይሆን አመቱን ሙሉ የጎበኙት 518,000 ሰዎች ናቸው እንደምትመለከቱት። ሰላም አለይኩም ደቄሬ ባርኮሙ ጌርና መእተዊ ጌርና ኣለና እንታይ ከቅርበልኩም ደልየ ዘለኹ ሕጂ በኣር ኣውሮፓ ዩኒየን ዝገበሮ ኣኼባ ከመይ ነይሩ ብእንግሊሽ ክኸውን ኣም ቬሪ ሶሪ ክትርጉሞ እንድሕደለኹም ድማ ትርጉሞ በሉን እሞ ኣብ ካልኣይ ግዜ መፅአ ክነግረኩም የብል as far as this video is concerned it's just about በእንግሊሽ ተገይሩ ዘሎ ስለዚ ምሳኹም እንግሊዝኛ ዝዛረቡ ሰባት ጌርኩም ተረዳድኡሉ ዝነገር እዚ but I do believe there is dire straits dire situation in Ethiopia. In my opinion, this video represents what I thought of most important and impacting inputs by the professionals on the ground. Question is, how is Ethiopia doing today, man? تايقبر على إثيوبيا كم يعلو تسررها تاعت قبر زلا إثيوبيا كم يعلو أوروبا يونيون استزاروا وزربا كأربلكم معاوتهم إكسبرت زبلوا تحطوا تات ملسون زيتاتي. What are the challenges and remedies on the ground? انت يوم تم حمامات بإثيوبيا زلوا تم بتعمل برتوعات شجرات انت يوم انت يوم ما تم من حنيتات. Is there a chance of survival? Could عندك هبزي جاءت زلا for Ethiopia as a nation and unified people at large. Ethiopia تبهر هاجرسي survive تقبر ده. أمكم عينت أتعطيهم سلزلو إذا لكم كلهم بتناتا حدودهم أوشتهم survive كجوري ديوم Ethiopians. رح يجي كنابرو ديوم كم حدا حزبي كم حدا هاجر. What does the economy really look like in terms of export and investment? The economy كمان economy مالت كندي وصع له يوصل له really شاطر له export جاكور له investment له نفتحاجر ما صدر له ساعدوا كله ما رخلوا له of course نيرو مخهم 14 ديزبل لا حمشت مليون ديزبل tourists أب إثيوبيا متيوم نايبه حتى ديزي نايت tourism industry support له كم تخوينو بزحات investors كم تصون نقد نخون support عد مالت حكتي هجيك السماء. How about diplomacy regionally and geopolitically? It's a diplomacy كخمال. And I don't have to زبانا أب عالمين. What does Ethiopia look like from within and without? I wish that تمثل Ethiopia حاجة بدقة تمثل.
What are the immediate challenges in terms of food security? زعما ምግቢ ከመይ ኣለዉ ሕጂ ተንፀላልዩ ዘሎ ጥሜት ዶ ድርቂ ዶ ገለ በለ ኤጁኬሽን ብዛዕባ ትምህርቲ ተኣበይት ተዓዊትና ኢና ዝብል ዘሎ ክሳብ 30,000 ኪንደርጋርተን ሰሪሐ ኣለኹ ንቆልዑ እሞ እዚ artificial intelligence እንዳበለ ሰብ ዘተዓሻሸወሉ ዘሎ እንታይ እዩ education and peaceful coexistence with the neighbors ስቶም ጎረባብቱ ከመይ ኣሎ peaceful coexistence with it ኣብ ውሽጢ ከቶም ብሄራት ከመይ ይነብሩ ዶ ብሓባር ኮይኖም ፅቡቅ ዶ ኣለዉ ከመይ ኣለዉ ብሰላም ዝምልከት how about in terms of tourism is it tourism and internal integration ኣብ ውሽጢ ዘሎ ሃገራት ተሳኒደ ነብራሉ ቱሪስት ስመፁ ዶ ኣለዉ I do believe this latest EU summit on Ethiopia tells all the stories in detail. More enjoy it. I'm talking about how about the wars, executions, disappearances, hunger, starvation, sovereignty questions, academic and economic policies of the government. But again, enjoy it. In an unresolved water dispute with Sudan and Egypt, and creates, through its engagement to recognize Somaliland, further risk of turmoil in the neighborhood. We shouldn't forget that Addis Ababa hosts the African Union, and that a spread of insecurity to the capital region could severely undermine its functioning. The security situation in and around Ethiopia is serious. It is serious. The situation in Ethiopia is serious, very serious. Have a good day. Have a good day. And the deterioration is unfortunately not ruled out. It's a source of great concern to see that the conflict in Amhara region, which erupted last year, has further intensified with reports of alleged violations of human rights. Despite reports from the federal government of improved security, the parliament decided last week to extend the state of emergency in the region without paving the way for a peaceful solution to the conflict. Several regions in Ethiopia are affected by a severe drought. Millions of lives and livestock are at risk, with reports of alarming food insecurity and rising malnutrition. It is estimated that the number of critically food insecure people will continue to grow over the next few months. Urgent humanitarian assistance is required, notably in Amhara, where the situation is further worsened by the conflict, and in Tigray, where communities have yet to recover from the last conflict. Power in 2018, many of us observed with hope a country that appeared to be on the way of a historic transition to democracy after years of authoritarian rule and turmoil. Unfortunately, as colleagues highlighted already, the Tigray war brought that transition to a sudden halt. It's currently the most alarming. However, it is far from being the only place in the country where civilians are targeted and killed in significant numbers, particularly because of their ethnicity. In recent months, the National Human Rights Institution has also reported large-scale extrajudicial killings, mass arbitrary arrests and detentions, sexual and gender-based violence, and the use of child soldiers. On a positive note, made on behalf of any other institution. I've been asked to give you a brief overview. I will make 6 points, starting at the macro level and concluding with the more specific. Firstly, geopolitics. I see weakness and dependency. In my view, Ethiopia's sovereign decision-making power is weaker than at any time since the Derg regime, when the military government was strongly dependent on the patronage of the Soviet Union.
The Horn region is more violent and more volatile than at any time since the 1980s, and the influence of foreign powers, particularly but not only the Gulf states, is stronger. This has exacerbated violence of civil wars in both Ethiopia and Sudan and the toll on civilians. The Ethiopian Prime Minister's striking new saber rattling in relation to the country's need for access to the sea, inverted commas, last year directed towards Eritrea and this year arising from Ethiopia's controversial MOU with Somaliland, has contributed to destabilizing the region. In the last 6 months, Ethiopia has increasingly antagonized its neighbors with little evidence of gain of its national interest. Secondly, the economic picture, which is also one of dependency, here just about averting collapse. Ethiopia's revenues from taxes and exports continue to decline, with the latter artificially boosted by the export of minerals. Mining is increasingly important, and it comes with high levels of conflict risk. Proposed economic reforms, including devaluation, will, in my view, do little to address the deep dysfunctionality of the Ethiopian economy under current policy, but it will exacerbate the erosion of service delivery. The scope for leverage on the part of the IFIs or European partners should be carefully considered in a context of high levels of largesse, particularly from the Gulf states, but also including Chinese debt rescheduling. Thirdly, the domestic political level. Ongoing concentration and personalization of power in the person of the Prime Minister, who again shuffled his cabinet this week. This is an increasingly regular pattern, and on this occasion demonstrated just how far the pool of political loyalists on which he's able to draw has shrunk, particularly amongst Tigrayan and Amhara politicians. Over the last 6 months, prominent Oromos and Amharas have withdrawn from the ruling Prosperity Party, and along with key opposition figures, many are now based outside the country or jailed. Fourthly, the erosion of state delivery capacity. One of the most important and least talked about effects of the last decade of underfunding and political centralization has been the disintegration of local state delivery capacity in health, education, agriculture, or relief. One of Africa's most effective developmental states is now subject to widespread inertia, corruption, or collapse at the micro level. Many of the data sets key to performance evaluation have been discontinued or eroded. Fifthly, I agree with the pessimism already expressed in the introductory remarks. Unresolved domestic conflict continues in at least 3 important regions to drain the resources of the country and boost human rights abuses. In Amhara, a popularly supported but fragmented insurgency has seen the army deployed since August last year in an increasingly bloody campaign. As has been noted, a 6-month state of emergency was recently renewed. And on the 29th of January, between 50 and 80 individuals are believed to have been killed at a town near the regional capital. Unconfirmed reports indicate execution-style killings by the army going door to door. This is not a war which can be won militarily, and it is unlikely that it will be resolved by negotiation in the near future. Every business owner needs this one puzzle piece to keep their organization close to a negotiated settlement in November last year, after weeks of work between the OLA and the military before failing at the last minute. Fighting continues. In both of these regions, the government has closed the internet and journalists have been precluded from travel and arrested. In Tigray, although the cessation of hostilities agreement has held since November 2022 with no fighting between the signatories, ኣብዚ ክሳብ ሕጂ ዝበለቶ ኩሉ ነገር ተስፋ ዝቆልጡ ኢሎም ኣለዉ ኩሎም ንሰጀመን ፔሲሚዝም ተስፋ ቆርጥ ብኡ ተሰማምያ ብጥዕና ብኣግሪካልቸር ብሕርሻ ብፒስ ክትብል ከለኻ ኣብዚ ኩሉ መከራ ከምዚ ጌራ ቅሚጣቶ እቲ ናይ ኣብይ ናይ ባሕሪ ድሌት ከምዚ ትብልካ ኣኣምነሉ እየ ማለት ኣኣምነሉ እየ ናይ ብሓቂ اليوم يكون عينة كونفليكت بحرتها تالله مستن هاجرات معناتها كم زكتب الكلا بقوم مخنيات سمت
يلن ولا حنتيلاتو تنا government policies نا regional policies نا وشت حبرت نا دقة diplomacy to the extent Ethiopia بعلاسي تنبر تخيل دي عبزب النقر كساب كنتو تخافا في مالو رأولنا تنتميتنا بتقراي أو أورومون أو ممحارا أوكي executions إندا مرتس كأكنا بزر إندا بركا مقنصان مقتال مدفع زتفسر بعافشة بزرئي كاو حاليفو توتادر سي جينوسايد يقبرالو زبهال كونسبت مثيلو أبدجة أبجزا جزا داخل كاس مقتال المرشان أبتندام حاراتات انداقانا ترديكم له إذا إتاتين بار ولا أفتو أورومو وانتم زغطان زلو استوصن أوروموتات زلوهم قلتاتي ترديكم له بمرجع يزقبر زلو تقولوا الله انترنت يلا صار حبوشة مليون يوم 4 مليون مجاو منا توريست زبلو زلو ليسن جاما ترافل ونكتقبر يتخليني خاتم زيا اكسبرت أفتناي تقرأت ميت إنه 35 عمد كيدا زرعيتو سبيتيا بتعمي زقرموكو إلا تو مجرشة سبيسيمزم سي بتورنت سرحة قولن بتورنت كأريخ لأني بسلام ونكوفي لهم كأريو ساخو لهم تقولكم على تزعبي ناي تقرأي ما حاجة تقولكم يا أوزو له problem. Key tenets have not been implemented, notably the return of nearly 1 million IDPs to Western Tigray. Frustrations between Tigrayan and federal authorities are escalating, with many Tigrayans seeing an ongoing federal prosecution of war by other means. Well, tonight Tigray زبهات تمنسس زبهاتهم تزرابي لهم زلوا لحد مليون زخونيهم كم له ثقة بزحات تقالوا دم ما يحسبوا له انتهي له ما يحسبوا كان عينت أورنت جيروم يدفون له سور بزخونة مقدمة هنا تميت حمام بحمام يخون زلوا هاك أبرسي وياني أنا قيسان زلا ستيل ويانا دما كم تدفعهم فلت أزيز over the last year. Finally, the return of starvation and famine. The failure of the 2023 harvest is precipitating widespread starvation in eastern Tigray, northern Amhara, and Afar, at a time when international funding for humanitarian activities is low. فمن مالتاي تميت اندركي امنتاي او كل اب تقراي اب عفار اب محران ولا فتم اورومو انت لكم على ذلك. In Tigray, last year's harvest saw only 37% of the production of a normal year. This comes on top of 3 years during which the war eroded the resources of the rural majority, caused by looting and destruction, by the withholding of salaries, by the closure of alternative livelihoods options, trade, migration, credit, small enterprises, and by the halting of safety net transfers, which supported 1 million Tigrayans before the war and which have not since resumed. Okay, millions of Tigray safety net وهاو سلي أيتوهوني لا سب ثلاثة كمية راح produce جرا كم تدخلوا تقراي تبالغ ما بلعلي سنة 4 عمت أورنت دير هيجي تقبرت ولا أنت ثلاثة كمية كبلعهم كستيوم آخر أبريسيو بقست الزمام دما كل نقر لوت قروا السرقوت لكم بتعمي disappointed يا زاسبيتي أنا متشرشة حريقة لا بد حد ما بوشتي دما كل نقر تفولت أبي experience تكير حيجي تزارب وزربا important book هنا كان عزو هنا. At this scale, the suspension of aid between March and November last year. ريخو موصا يلن من القاد يلن حقي يلن ولا أنت أبتقراي سؤال كاتراقت understand عندنا same time إذا درك إذا دمان هزبت راح أخون نتن انسساتاتوني لكماليو أفتو مجمّر يستزاروا ومالتي نبدي أزمة آخر لمخنات experience خونة سبيت سلوز خونة يدكيري experience مالتها تفولتات problem inside out أو كيدا ورئات أدم حجون كيدا. Year because of a national scandal of misappropriation was the final straw for many peasant farmers. In my estimation, many thousands have already died. The resumption of aid is welcome, but it will need to be massively scaled up if many tens of thousands more are to avoid the same fate. Allow me to conclude, Mr. Chairman, by commenting that since my first visit to rural Tigray in 1988,
exactly 35 years ago at the end of the Derg period, I have never seen the rural economy in northern Ethiopia in such a desperate state as I did in November and December last year. Well, لكن أبدو بروح نقرأ له انتهي زبلكم زلخو تاز بلت شنشم شعته بيت السمان عن شمونتن إثيوبيا نيريلا لأنورزن تقرأي تويانا كتعود كلا درك كملت كلا زيتات إلى تتمي طعم كبيدي نيريلا تجين كم زعينات كين يونيكس خونا بخلو عقل جوكا رأناني له مبار قصلوا تدخلوا خمس فيديو معات سبات هالو معات إكسبرتس بدري أزارو جند الدكيري أبكر زعينة كونتات يركب كأريخ إذن بتقرنت ولا بالسلام والله أبكر زعينة يركب بأنا إتبع كونتات سيلف ديستراكشن بعلم جنسوه مكرا بعلم of course ويانا جبيراتو همشي شاتون هزبا حجون أمونغون كلا عينت exasperated كوينو بس يهت problem مالتي مو to the extent أفريقيا دراش أب إثيوبيا يزولو أفريقيا سكي يمتشولو تهاجرتي أخا كتنبر لي أخم زيلا إنها تلاخفت مستوب أخندتها تعرق السري أو زولو أفريقيا يونيون بعلوس ليجي تمثل له ودك تصنحو زي حفر الدمام حرينيا دو كلام له زي نيرمو نزي أكل كفركم دكيري زبلت أنجر in pieces بحدا خونكم لما ديسكاس تقبلكم ودس بلاني مسايك سرح زدلي individual تلو كفافل اني يسرح قد تعم دس بلاني approach كبروني President Eritrea أتيلو أب جمس of course حريف دبلوماسي كيرو كمانسي كل نقر زكورو زلنا السلامي ندقفو بدهريو كم زلنا تعمي دس ندابلنا نزارب تدبلوماسي تغلالا زغل عزيك هيبالا شو بخلو تتغيتو سنو زرلو نام سلام كأتو بتين الكا بريشرايز جير كا قد كبلو انت دا سرفايف كيرو إثيوبيا مالتي أكايدانا دبلوماسينا إريتريا قل تعم حريفالو دسي زبل راشيا دماس مقبي هو منالو إسران حموشتن شيح تونس دم زغلو هو منالو تكنبكم ينالو منازلنا ور بتعم سبور سدما كاجي دما صبوق مقشا يقبرلو أب قبطي نبل توم برقينا حمد ببحال رأيو مناويانا كم دخلوا فلوتي بوز تالا السبيل لنا حجي كأسن دابل أمريكاون كقرن كفتن نحناون قرب كنقربو كنفتن بتاع مدس بلنا بكوز حموشته بيزات فتيرو له أب صوماليا حجي حموشته أنا ميليتري بيزس اوكي لك حجزوين صوماليا من قستي زبل من البات حجيدو بديفرنت مقدي مخناتهم نحنا ونحجزان لنا صوماليا مو كم قال لنا دما البوزيتيفيتي دو حج ما تخون صوماليا اوريدي كم هاجر تدالادي لا سلازلا كم دلا يوم دوك تصاوتوا له مخلو حجه ولا ستايل ابي جن كم دلا تصاوتوا له زفلتي سمغل عند اتو كم دلا ما لا نسالو تسباي او تاسقات يدلني مدقيري هذا نجر كم دلا وصاتنيا كاتن كوت اندركيلو تسعير كان تناكا سوفرنتي بعد تهاجر اي تحلون الله خمالي كوكوت تركوتيلو تاساس يكون كان بخمسنا عطوا دقيقة لهم أنتي I hope it grabbed you some kind of way but of course it did the reason I came here to just share it with you guys pump it up I'll see you next time